mimi peke yangu. Niliingiza watoto na mke wangu. Natumia tu kadi yangu moja hii. Wote wanatumia kadi. Wale wenzangu hawana kadi ya NHIF. Kitu na waomba, kadi ya NHIF ni maisha ya kukuweka uwe kisawasawa kimatibabu. Wa milioni alikuwa na ugonjwa wa sukari, ilikuwa imekula mguu yote. Sasa alikuwa anafanyiwa skin grafting. Alimaliza hospitali mwezi 3, NHIF ikalipa. Kwa hivyo nashukuru NHIF imetusaidia sana. Bima yetu ya afya, Wakenya pata matibabu bora, wagonjwa watibiwa kwa urahisi, na watoto kuzaliwa kwa maternity. Bima yetu ya afya, Wakenya pata matibabu bora, wagonjwa watibiwa kwa urahisi, na watoto kuzaliwa kwa maternity. Isa super cover ululu mashinani. Majina ni Kilet Sipitali Kilaka. Mimi ni mfanya biashara, mkaaji wa Kisumu, estate ambayo inaitwa 10 houses. Nilikata NHIF 2016. Nimetumia kutokea wakati huo mpaka sasa, imenisaidia sana. Wakati nilikata NHIF nilienda kwa daktari kuangalia matibabu. Nilikuwa na shida ya figo. Nikaanza matibabu kwa kliniki ya Milimani Nightingale. Nilifanya tu mwezi 3, mwezi ya 4 nikapata nafuu. Nikaona nimerudi kawaida. NHIF ilikuwa inanipatia matibabu yote. Nikiwa mgonjwa niko kwa ward, walikuwa wananisimamia bili ya kitanda na bili ya matibabu. Tena walikuwa wananisimamia mambo ya dialysis. Walikuwa wananisimamia kwa station moja, walikuwa wananisimamia 9,500. Kwa wiki walikuwa wananisimamia 19,000. Alafu kuna kipimo tunafanya baada ya mwezi, baada ya kufanya dialysis kuna kipimo daktari anapima, NHIF walikuwa wanasimamia. Sasa matibabu yangu walikuwa wanasimamia yote. Bado inaendelea kunisaidia kwa ugonjwa yoyote ambayo inaweza kuwa imenikuza. Nakimbia tu hospitali, NHIF inanisaidia. Kwanza waliniambia sio mimi peke yangu. Niliingiza watoto na mke wangu. Natumia tu kadi yangu moja hii. Wote wanatumia kadi. Wale wenzangu hawana kadi ya NHIF. Kitu na waomba, kadi ya NHIF ni maisha ya kukuweka uwe kisawasawa kimatibabu. Wasiwache, wachukue. Wakati nalipa NHIF yangu, nalipa kila mwezi shilingi 500. Nalipa mwaka 6,000 au nalipa ile kiwango niko nayo. Na inanisaidia mimi na watoto wangu. Mpaka mama yangu mzazi NHIF inamsaidia. Sababu kuna matibabu alikuwa anatakana afanyiwe, daktari akatuambia gharama yake. Tulienda tukaingia NHIF. NHIF ikachukua hiyo gharama. Ilikuwa nusu milioni. Alikuwa na ugonjwa wa sukari, ilikuwa imekula mguu yote. Sasa alikuwa anafanyiwa skin grafting. Alimaliza hospitali mwezi 3, NHIF ikalipa. Kwa hivyo nashukuru NHIF imetusaidia sana. Bima yetu ya afya, Wakenya pata matibabu bora, wagonjwa watibiwa kwa urahisi, na watoto kuzaliwa. Kazi ni kazi na Alice mwenyewe. Halo. Karibu sana katika Kazi ni Kazi. Mambo hapa ni kujimwaya. Nakwambia tunazikwenda tu kwa raha zetu. Ni Alice mwenyewe katika Kazi ni Kazi. Tegea sasa radio tangia Jumatatu hadi Ijumaa, usikose. Wenye viuno wako wapi? Ndio hao wote wamevalia dera. Na wenye visigino je, haweza? Kama tamu ya ua. Sumu kazi gani jameni? Nishabedue. Kwa raha zako. Kazi ni Kazi, usikose. Kazi ni Kazi na Alice mwenyewe.
kwenye TV Magharibi pekee. Kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa saa 1:30 hadi saa 2 usiku. Wewe hauwezi ukamuoa msichana wangu. Tunakuletea kipindi cha Mshamba. Ana ushamba. Hii ni dramu ama ni nyumba? Huyo ni mtu ama hii ni ndogo? Boss. Kitu ni baridi sana. Hakuna moto. Wewe ni mshamba aje bwana. Kila Jumatatu, Jumanne, Alhamisi na Ijumaa saa 1:30 usiku. Tazama TV Magharibi. Sijawahi ona mtu mjinga duniani kama wewe. Sijui unatumia akili ama macho ya kunao. Kwa habari na burudani. Forget about us. It's over. Kama Selea ni ruti, wacha ni kwende. Hai, nasi ningepaki tu kwa hiyo ndoto. What about habari njema kutoka NHIF? Sasa kuna bima safi kabisa inajulikana kama NHIF Super Cover. Umepata yako? Hii ni bima safi kabisa ambayo unaweza ipata kwa urahisi. Ni bima ya kuaminika na ni bima ambayo ni ya bei ya mwananchi kama wewe na mimi. Kitu unahitaji kufanya ni kwamba ukiwa tuna shilingi 500 kila mwezi unapata cover, bima ambayo itashughulikia wewe na familia yako. Kumbuka, mambo ni rahisi. Unaleta ID yako, passport photo yako, alafu kama uko na bibi ama uko na bwana unaleta ID yake, passport photo yake, kumbuka colored. Alafu ukiwa na watoto basi pia unaleta passport photo yao na birth certificate yao. Hiyo colored passport photos, alafu una fill hiyo form. Ukisha fill hiyo form unalipa shilingi 500 kila mwezi na bila shaka uko na NHIF Super Cover yako. Unangoja nini? Mimi niko nayo. Na wewe je? NHIF, afya yetu, bima yetu ya kishua, sisi wa Kenya. Hujambo mkulima. Kwa wakulima wa mimea sasa tunawaarifu kuhusu kuboresha ukulima wako kwa kutumia irrigation. Fine Touch Africa Limited inawaletea mbinu za kisasa za kutumia irrigation kama vile umwagiliaji wa matone drip na sprinklers. Fine Touch Africa ni kampuni inayo maarifa na inahusika pia na undercover crop technologies kama vile greenhouses na shade nets. Hizi ni mbinu bora vile za kuipa mazingira mazuri mimea yako, kudhibiti mazao yako na kuongeza uzalishaji kwa kiasi kikubwa. Kampuni ya Fine Touch pia wanauza pampu za umwagiliaji, irrigation pumps, pampu za jua yani solar pumps, dam liners, planting trays, sprayers na vifaa vingine vingi vinavyohusiana na umwagiliaji. Katika eneo la Magharibi tunazo afisi zetu Eldoret, Kitale na Bungoma. Kwa maelezo zaidi tembelea ofisi yetu yoyote au piga simu nambari 0724615066 au 0724226552. Unaweza pia kututembelea tovuti yetu ikiwa www.finetouch.co.ke. At Fine Touch, we make it green. Bima yetu ya afya, Wakenya pata matibabu bora, wagonjwa watibiwa kwa urahisi, na watoto kuzaliwa kwa maternity. My name is Bishop Simon Achar. I fellowship in Pefa Church. I'm a resident of Kisumu. I reside here. When I registered, it was 20 bob per month. This was sometime in 1985, which actually I never used for many years until even the time when I left that employment. And so after I left the employment, I now concentrate on one card. I decided to register my wife. So I registered my wife with this new, I would rather call it new system, whereby you can pay even when you're a farmer, mama mboga, just like that, whereby we are paying 500 per month.
So I registered that one just like a joke. That was sometime in 2016, 2017. So in 2017, actually, I got an attack of mild headache. And when I had that an attack, I was driving home. So when I was driving in the rural, when my wife, I shared with her that I'm having some headache and I'm vomiting. Of course, the normal thing, they went for malaria drugs. She brought the malaria drug, administered it on me, and then I went to bed. But I could not, I was restless, and finally I got a blackout. After getting the blackout, the next thing, I found myself in Avenue Hospital. Then from there, actually, a doctor by the name Dr. Whitty diagnosed me. And he found that actually I'm having a kidney problem. That is the period I started developing the kidney problem. That was 2017. I was put on dialysis. For the first maybe 3-4 months, the card was not up to date. I had to update it. But during that period, I was paying cash, which was too much for the family, because I was going twice for dialysis. Each session was going for 9,500, and now you can see if you are going twice in a week how much it was. So I went like that for about 4 months. I was given the NHIF card through the name of my wife, and to date I would rather say that that card has really helped us as a family, helped me as an individual, and actually it was only me who is using it. And I found it to be a very nice insurance card that has really proved itself. Bima yetu ya afya, yes. Wakenya pata matibabu bora, yes. Wagonjwa watibiwa kwa urahisi, yes. Na watoto kuzaliwa kwa maternity. Barabara kabisa, mpenzi mtazamaji, popote ulipo unapotazama na kusikiliza runinga hii ya TV Magharibi. Mtazamaji, ni saa 1 asubuhi, karibu sana, ni kusabahi kwa mara nyingine tena. Wassalamu alaikum, hujambo na karibu katika kipindi hiki cha Magharibi Breakfast. Mimi naitwa Patrick Kanga, nimekuandalia taarifa ya habari, uchambuzi wa magazeti pamoja na habari za spoti. Hujambo na karibu. Na majaji 7 wa mahakama ya rufaa waliweza kuteuliwa kuweza kusikiza kesi ya BBI. Majaji hao ni Daniel Msinga, Roselyn Nambuya, Hana Okwangu, pia Patrick Kiage, Gatembu Kairu, Fatuma Sichei na Francis Stewart waliweza kuteuliwa kuweza kusimamia kesi hiyo ambayo itakuwa inasikizwa kuanzia juma lijalo. Rais wa mahakama hiyo Daniel Msinga aliweza kuteua ama kubuni jopo hilo ambalo litaanza kusikiza kesi hiyo mnamo siku ya Jumanne juma lijalo. Nchini IEBC na mwanasheria mkuu Kihara Kariuki. Rufaa zote 4 zilijumuishwa na zitasikizwa na kuamuliwa kwa pamoja. Let's wait for the outcome of this process now before a bench that has already been mentioned. Let us hope that justice will prevail and the reform process for the good of this country will continue. I think those are the higher ideals. Let's commit ourselves to them. Naibu gavana wa Nairobi Ann Kanan sasa anaweza kuapishwa kama gavana. Hii ni baada ya jopo la majaji 3 wa mahakama kuu kuamua kwamba uteuzi wake na kuapishwa kwake basi hakukugeuka sheria. Uamuzi huu ni pigo kwa aliyekuwa gavana wa kaunti ya Nairobi Mike Mbuvi Sonko aliyepinga kuapishwa kwa Kanani. Majaji hao waliweza kutupilia mbali tetezi za Sonko kuwa alikuwa ametoa barua ya kuweza kupinga kuapishwa pamoja na kuteuliwa kwa Kanani. Find that the action of the IEBC
are a direct consequence of the letter from the Speaker of the County Assembly informing the Commission of the vacancies in the offices of the Governor and Deputy Governor. We observe that as at the time of the impeachment of the Governor, the process of appointment of the nominated Deputy had been stayed by a court, but was soon thereafter reactivated. It is therefore our finding that the IEBC cannot be faulted for calling for the by-election. As we have already stated in this judgment, a by-election would have indeed been conducted if Hon Kananu had not been approved by the County Assembly. Before we leave this issue, we find that an order of certiorari quashing the Gazette notice is no longer necessary in view of our findings. So, having regards to the above analysis, it is our finding that the nomination, vetting, approval and swearing in of Hon Kananu as the Deputy Governor was constitutional and complied with the applicable laws. Consequently, we find that all the petitions challenging her ascendancy to the position of Deputy Governor are without merit and are hereby dismissed. Na kwingineko ni kwamba huenda mgogoro unaoendelea baina ya uongozi wa kiwanda cha kusaga na kutengeza sukari cha Nzoia na wafanyakazi pamoja na wakulima wa miwa ukakosa kupata suluhu hivi karibuni baada ya mahakama kutoa amri ya mkurugenzi mkuu Michael Wanjala aweze kurejeshwa kazini licha ya kuweza kusimamishwa kazi na Wizara ya Kilimo kwa muda wa miezi mitatu. Kama anavyotuarifu mwandishi wetu David Wanjala, ni kwamba ni hatua ambayo iliweza kufanya wakulima wa miwa na wafanyikazi katika eneo hilo kuweza kuandaa maandamano ya pamoja kupinga kurejeshwa kwa Wanjala kazini. Chini ya kipindi cha majuma mawili baada ya mkurugenzi mkuu mpya Crispinus Omondi kuchukua usukani wa uongozi wa kiwanda cha sukari cha Nzoia, aliyekuwa mkurugenzi mkuu Michael Wanjala Makoha amepata amri ya mahakama kumrejesha kazini baada ya kusimamishwa kazi. Wakaaji wa Nzoia, sisi kama wakulima wa Nzoia, wafanyabiashara wa Nzoia kwa ujumla, tumeandamana leo kwa sababu ya CBA ambaye anaitwa Bwana Makoha, ambaye amekuwa mkurugenzi mkuu wa kiwanda cha Nzoia, alisuspendiwa na Ministry of Agriculture ambayo ni mwajiri wake. Walimpa miezi mitatu. Kwa hizo miezi tatu uchunguzi ufanywe kwa sababu kumekuwa na madai ya ulaghai wa pesa. Kumekuwa na madai ya amefanya kazi vibaya. Yeye ameenda kotini akapata court order. Amekaa matisi leo asubuhi, amepanga na hooligans. Anataka akuja aingie kwa kiwanda cha Nzoia kwa lazima. Vile tunaongea hivi, kuna mkurugenzi mkuu mwingine mwenye aliletwa na Ministry of Agriculture. Sisi tunajiuliza kama wafanyikazi, kama wakulima, kama wafanyabiashara wa hapa, tunaenda kuwa na wakurugenzi wakuu wangapi? Makoha alituhumiwa kukosa kuwalipa wafanyikazi na wakulima wa miwa malimbikizi ya zaidi ya shilingi milioni 700 pamoja na kuhusishwa na ufisadi mwingine katika kampuni hiyo, jambo lililosababisha waziri wa kilimo Peter Munya kumsimamisha kazi kwa muda wa miezi mitatu. Kama wakulima hatutaki CPA Makoha Nzoia tena. Sisi kama wakulima tuliandamana tukamfukuza. Kwa sababu gani? CPA amekuwa mwizi wa ajabu. Tangu aingia Nzoia tumepanda na yeye miwa, amekata miwa ya Nzoia amemaliza. Amekata miwa ya wakulima amemaliza. Malipo hakuna. Juzi waziri Makoha akasema nil balance kwa shule. Sisi kama wakulima tuna shida mingi. Tunaomba waziri aliyeleta Makoha akae na yeye Nairobi, asikuje Nzoia tena. Jambo la pili, kama wakulima, sisi kama wakulima tunasema hivi, Makoha kama ameenda kotini, amepata court order, apewe kazi ya kufanya kotini, sio kufanya kazi Nzoia tena. Sisi kama wakulima tuna miwa yetu na tumefurahia new management ya Nzoia. Tutafanya na MD mpya, tutafanya na wafanyikazi wote ili Nzoia iende mbele. Sasa wakulima na wafanyikazi kwenye kiwanda hicho wameandaa maandamano hii leo kupinga kurudi kazini kwa Makoha, wakifunga barabara ya kuingia na kutoka kwenye kiwanda hicho. Mimi ni mfanyakazi wa Kasho hapa Nzoia. Tumefanya kazi tangu 2018. Sisi Kashols hatujawahi lipa pesa. Mr. CPA Makoha anaendelea kuleta Kashols ambao anaitwa temporary workers. Na sisi ambao tulifanya kazi na yeye, tuna hii kampuni ya Nzoia tangu 2018, hatujalipwa salary arrears zetu.
Tunajiuliza ya kwamba CPN huyu ambaye alikuja hapa Nzoia alikuja kufanya kazi gani? Maana alipokuja hapa alisema ya kwamba anakuja kutengeneza kampuni ya Nzoia, na hatujawahi ona kazi yenye amefanya hapa Nzoia. Wafanyi biashara wanalalamika, hasa wafanyakazi wa molasses. Ameingia huko, yeye ndiye broker wa kwanza. Pesa ya molasses yeye ana channel, pesa ya permit inaenda kwa simu yake, amefungulia account. Alipowasili akiwa na lengo la kuingia katika kiwanda hicho, waandamanaji wenye hamaki walizuia gari alilokuwa nalo kabla ya kufunga barabara hii kwa kutumia trekta za kubeba miwa. Mako na court order aipeleke kwa Ministry of Agriculture, kwa CS Bwana Munya. Yeye ndio mwajiri wake, sio Nzoia Sugar. Na tunaambia wale wenye wanamdanganya, hata akuje na lori 20 za polisi, hapa Nzoia hawezi kukanyaga. Yeye wakati amekuja hapa, wafanyi kazi tumekuwa na arrears ya mishahara ya miezi 3. Ako anasuspendiwa kama tuko miezi 11. Waandamanaji hawa sasa wanamtaka Makoha kuheshimu uamuzi wa Wizara ya Kilimo kusitisha uongozi wake kwenye kiwanda hicho. Nikiarifia runinga ya Magharibi kutoka kaunti ya Bungoma, jina langu ni David Wanjala. Haya, asante mwenzangu David kwa kuweza kutuandalia taarifa hiyo. Swahili wanasema kwamba ipo hatari gani kwa nyani kuingia msituni. Wafuasi wa chama cha NC katika kaunti ya Kakamega wameweza kuunga mkono azimio la kiongozi wa chama hicho ambaye anajulikana kama Musalia Mudavadi kuweza kujiondoa katika muungano wa NASA anapotaka kuwania kiti cha urais mwaka ujao 2022. Judith Juma ana maelezo zaidi. Wakizungumza na kituo hiki mjini Kakamega wakiongozwa na David Meja, wanachama hao wamesema kuwa ni wakati sasa Musalia kutafuta marafiki wapya wa kisiasa kutokana na mgawanyiko uliopo katika muungano wa NASA. Sisi tulikuwa tunafikiria kwamba 2022 hawa jamaa wamekuwa katika siasa ya Kenya tangu wakati wa uhuru, tangu 1963. Tunataka tuone uso mpya katika siasa ya Kenya, sababu vita zote ambazo zimetokelezea Kenya zimetokea upande wa Uhuru, upande wa Raila. So Kenya tukitaka kuwa na amani, lazima hawa jamaa wakae kando, waangalie, wafanye supervision tu mzuri, waachilie Kenya iteue kiongozi ambaye wanataka, kando na Raila, kando na Uhuru Kenyatta. Kwa mkoa huu Avaluya wote wako nyuma yake, yeye aunde mkataba na wale watu watamheshimu na watawezesha yeye kuweza kusonga mbele. Yule mtu anaweza fanya Kenya ibadilike, anaitwa Musalia Mudavadi. Yeye anaweza fanya Kenya ibadilike. Saizi Wakenya wanapata shida mingi sana. Kwa upande wake mwenyekiti wa chama cha KANU kaunti ya Kakamega Chacha Weche ameahidi kwa chama hicho kiko tayari kumunga mkono Musalia Mudavadi, huku akimtaka kinara wa ODM Raila Odinga kumunga mkono pia, ikizingatiwa kwa chama cha ANC kimekuwa kikisimama naye kila mara alipowania uongozi wa nchi hii. Musalia Mudavadi alikuwa mbele kabisa kuendeleza huo muungano wa NASA, lakini wakati Raila Odinga alifanya handshake, alimtupa na akamsahau. Kwa hivyo tunasema hivi kama watu wa mkoa, watu wa Mulembe, tunasema sisi hatuna nafasi na mtu yeyote yule ambaye anacheza na Musalia Mudavadi. Mtu yeyote yule ambaye hana heshima na Musalia Mudavadi. Sisi tuko nyuma ya Musalia Mudavadi na tunasema ya kwamba hiyo muungano mingine mnasikia tu Uhuru na Raila wako na muungano wao. Hiyo muungano ni wao, lakini sisi tuko nyuma ya Musalia Mudavadi, na yale Musalia Mudavadi anasema ndio tutafuata. Judith Juma, habari za Magharibi. Polisi hapo jana waliweza kunasa watu 17 na magari 24 katika barabara ya Kisii kuelekea Kericho. Wafanyabiashara pia waliweza kufurushwa katika masoko ya Kericho na Kakamega, kwani watu wengi katika maeneo ya Ziwa Kuu pamoja na eneo la Magharibi wameonekana kutofuata kanuni za kuweza kudhibiti tandavu ya corona, huku hapo jana watu 741 zaidi wakiweza kuripotiwa kuambukizwa virusi vya corona na wagonjwa 24 wakiripotiwa kufariki chini ya masaa 24. 24 tumeweza kuyashika
ikiwepo magari 6 ya uchukuzi na magari 6 ya watu binafsi. Tumeweza kushika na abiria 17. Kama leo ndio mtu analipa deni ya maloni. Sasa tutatoa wapi? Tutatoa wapi? Alafu tumefungia soko. Mungu atusaidie tu hii maneno ishe. Wakituambia asubuhi. Asubuhi watuambia asubuhi ndio ujue venye utafanya, ndio usikuje ama ufanye kazi nyingine ama ufanye biashara nyingine. Sio kuja kufunga soko saa zenye watu wote wameshatandika wanakuja kufunga na watu wengine wameshalipa hata kanjo. Lakini waje tufuata amri na tutatulia kidogo tafadhali, lakini serikali pia mjue kwamba watoto wanahitaji kula na wanahitaji kusoma. Afunge shule tujue ni kubaya, tukae na watoto kwa manyumba, tusikuje sokoni. Hatuwezi taraka watoto wetu tao tunaenda kwa manyumba. Tunaenda kufa na watoto wetu hata kama ni nini. Habari zinatoka katika eneo la Busia ama kaunti ya Busia katika kijiji cha Nambale, ambapo kama anavyotuarifu mwandishi wetu Seth Engero ni kwamba mwanamke mmoja kutoka katika kijiji cha Kisoko eneo bunge la Nambale katika kaunti ya Busia anataka hatua kali za kisheria kuchukuliwa dhidi ya mpenzi wake wa kiume ambaye anatuhumiwa kujaribu kuwanajisi wasichana wake wawili, mmoja mwenye umri wa miaka 10 na mwingine mwenye umri wa miaka 15 mtawalia alipoacha pamoja ndani ya nyumba yake maeneo hayo. Hebu tupate taarifa hiyo. Kulingana na mwanamke huyo ni kwamba alitembelewa na Kenneth Omutoko ambaye ni msimamizi wa kijiji yani village admin wa eneo hili la Kisoko usiku wa tarehe 17 mwezi huu wa Juni bila kufahamu mienendo fiche aliyokuwa nayo dhidi ya binti zake hawa. Wakati niliingia nikaambia huyo mdogo anitoe viatu na huyo mkubwa alikuwa ameenda kwa choo, akakuja immediately akaniambia, mama, baba Comfort asubuhi wakati ulikuwa umeenda kuoga kwa bafu alikuwa ananishika kitu yangu ananifinya matiti uchungu. Na kama huyo baada anaongea hajamaliza, huyo mdogo sasa Comfort akaniambia, mama, hata mimi baba wakati ulienda shuleni alikuwa ananishika ananiingizia kitu yake huko nyuma tena anajaribu kuingizia mbele alafu ananisugua. Wakati nilikuwa naenda shule nikitembea tu miguu inateleza tu hapa katikati. Anadai kuwa tangu kufanyika kwa madhila haya mwanamume huyo amekuwa akijaribu kumfikia kupitia ujumbe mbalimbali kwa lengo la kujaribu kukanyagia swala hilo. Wakati mdogo aliniambia alikuwa anateleza, nikamwambia Comfort lala chini nikuangalia, akatoa suruali. Kumwangalia alikuwa bado anaweza uchafu za huyo mtoko ambaye ni village admin wa hapa. Nilikuwa nataka tu haki yangu ipatikane kwa sababu mtu kama huyo ameniharibia maisha. Mimi mwenyewe sina mtu wa kunisaidia. Sijui kama ni pesa wala taka kama ni nini. Mimi mwenyewe sina uwezo. Kazi nafanya ni pesa kidogo. Ameshika huko chini na vidole na huyo mdogo si mara ya kwanza. Kuna wakati alinichukulia nyumba akasema ananiwekea serious. Kama nimeenda kazi akashika huyo mwingine tena na akamwambia, ukiambia mama yako nitakuchapa, sitaki kununulia mkate tena. Huku akisema kuwa sio mara ya kwanza kwa Omutoko kutekeleza jaribio la kunajisi bintize, mama huyo anataka polisi wa kituo cha Nambale kuharakisha juhudi za kumkamata mwanaume huyo ambaye hadi sasa hajafunguliwa mashtaka yoyote. Alikuwa anaingiza kitu yake kwa yangu, alafu tena na kwenye nyumba ingine tulikuwa tunaishi pia akaingiza kitu yake kwa yangu. Ilikuwa asubuhi. Akasema ati nikiambia mama atanipiga. Alikuwa ananishika matia kinifinya, alafu alikuwa ananishika kwa kitu yangu. Alikuwa ananishika matia kinifinya, alafu alikuwa ananishika kwa kitu yangu. Kisa hiki pia kimelaaniwa vikali na wakazi wa eneo hili la Kisoko ambao pia wanataka mwanaume huyo kutiwa mbaroni na kisha kuachishwa kazi mara moja kwa kuwa amekuwa kielelezo kibovu kama kiongozi wao. Sasa tunahofia watoto wetu hata kuwaacha nyumbani, inabidi sasa sisi tutembee tu na watoto, ikiwa kazini ikiwa mtoni tutembee na watoto. Huyo mtu kama ni inawezekana awekwe tu ndani, akae huko. Hako tena na kesi nyingine kotini. Tena alidifaili mtoto wa miaka 15. Hiyo kesi imefichwa, tukafuatilia ndio ikatolewa tena. Na mimi kama mkaaji wa Kisoko nataka kuuliza serikali, huwa mnatumia mbinu gani kuandika mtu? Mnachukua mnatupa admin, yeye ni mlevi,
Tena bado hiyo kesi iko kotini, tena saa hii tumepata amerepu tena watoto wengine wawili. Serikali tafadhali ikuje ishike huyu jamaa, kwa sababu tuko na hofu sana kwa watoto wetu wachanga kabisa. Huyu jamaa alikuwa na bahati sana kwa sababu amekuwako kanzola. Kwa niaba ya habari za runinga ya Magharibi kutoka Kisoko, eneo bunge la Nambale, kaunti ya Busia, jina langu ni Seth Ngero. Wafanyabiashara mjini Kitale wanakadiria hasara ya mamilioni ya pesa baada ya serikali ya kaunti hiyo kubomoa sehemu zao za biashara usiku kwa mkia hapo jana. Kamishna wa kaunti hiyo Samo Jwang aliweza kukashifu kitendo hicho, akisema kuwa wafanyabiashara hao wangeweza kuruhusiwa angalau kuweza kutoa bidhaa zao, huku akiomba msamaha kwa wale wote walioathirika na tukio hilo. Mimi ni kijana ati nimesoma, serikali imeshinda kunipea kazi, nimeamuka nikuje nitafute biashara yangu wanabomoa, alafu bado wana expect mimi niamke asubuhi niwapigie kura. Na wachuuzi wamechukua ground rent ya shilingi 3,000 ya kwamba sisi tuendelee tufanye kazi kwa sababu wamechukua ground rent. Sasa tulikuwa tunadai hii ground rent, walikuwa wanachukua hii receipt ya ground rent tuko nayo hizi 3,000 hizi walikuwa wanapeleka wapi? Tunataka county governor tuanzoea Kayemba atuambie, ajitokeza atuambie 3,000 walikuwa wanachukua ground rent hii ilikuwa ya nini? Kwa sababu kama wamechukua hii ground rent 3,000, si wangetuache tufanye kazi hata mwaka moja ili tutumie hizo pesa zetu. Imeadhiriwa yote, jumba imegongwa, imebondwa yote, mizigo yote imeibiwa kwa sababu imegongwa usiku wakati ya curfew. Sasa hatukujua, sisi hatukupewa ripoti yote, tumeathirika namna hiyo, kila kitu imeenda yote. Lakini sasa hii iliyofanyika jana usiku kuamkia leo ni jambo ambalo sisi hatukuwa na habari hata kidogo, na ingekuwa tu mzuri kama hawa wananchi wangelipewa notisi watoe vitu zao, basi ndio ubomoaji huo uweze kufanyika. Tunasema pole sana kwa wanafanya biashara wadogo wadogo ambao mali yao imeharibiwa sana sana, na tunasema ya kwamba ni muhimu tuweze kuangalia mara nyingine the element ya kwamba wakati huu ni wakati mgumu sana. Huku hali ya wasiwasi ikiendelea kutanda katika maeneo ya Nyanza na eneo la magharibi mwa Kenya kutokana na kuzuka kwa kirusi kipya cha tanavu ya corona, bunge la kaunti ya Kisumu liliweza kufungwa kwa takriban wiki mbili kuweza kudhibiti msambao wa virusi hivyo vya corona. Hata hivyo ni afueni kwa wakazi wa kaunti ya Kisumu, kaunti hiyo kuweza kupokea ufadhili kutoka kwa wahisani kwa kushirikiana na serikali kuu kuweza kuwapa viyeyuzi pamoja na barakoa, huku wakihitaji wananchi kufuata masharti yaliyowekwa na Wizara ya Afya. At least you can see down the masking and all that. It is, people are doing it. People are putting on masks and trying to observe the other COVID containment measures. But there before, it was like, this thing is not with us. Personally, I would ask the Kisumu residents to do more on this issue so that we avoid escalation of the COVID issue. Imeongezeka Kisumu na chungana kwa max. Mimi mwenyewe nilikuwa naishi Mombasa, lakini nimekuja hapa Kisumu na tumeambiwa namba za hapa Kisumu zimeongezeka sana. Sasa kwa hiyo najichunga kwa max na kuosha mikono. Kweli hii ugonjwa wa COVID-19 ni mwingi hapa Kisumu sana. So miche naweza ambia watu ni kutii tu sheria, wavae mask, hata ikiwezekana wavae tu mask mbili, maana hii ugonjwa iko too much hapa Kisumu. I would like to mention that COVID remains an existential threat to our county and the country. The numbers are still going up. We have our health facilities overstretched. And as a health department, we appreciate support from all the sectors. We are honored that the business community graciously has given 50,000 masks and sanitizers and soap at the onset of its support to the government and to the county government as well in the region. More support will be coming on. The pandemic really needs a lot of attention right now, and
we want to flatten this curve in the next 2 to 3 weeks. And for that, I want to appeal to all the Lake Region economic public to ensure that all the protocols for the COVID are observed. We will need your support to ensure that we flatten this curve. Whatever we brought in as a business community today, the donations, the masks and the sanitizers and the soaps, we will continue giving more and more as it is required, just to ensure that we support the community fully. This is the time to give it back. I also want to appeal to the national government to try and close down the schools if it is possible, at least for minimum 2 to 3 weeks, because that is one place where the gatherings of the children is taking place, and the children come home and give it to the parents. 2 or 3 weeks can be extended during the holidays, which come after the comments. So either way, the school curriculum will not be affected, but 2-3 weeks will actually help us to flatten this curve in Kisumu. We will look at ensuring that we destigmatize the issues of COVID-19, because the stigma is what ensures that people slow down in reaching out and getting the health care when it is due. And if that stigma is reduced and if they're able to engage holistically at community level, then the issues of the children getting information, older people getting information and protection is something we can talk about. So part of it is that we are hoping that within this strategy where we have come from a multi-sectoral approach, each person is going to engage to ensure that in their own space, they're able to share they're sharing equipment, they're able to share information, and are able to give out what we want to do. So when we're talking about health as a right, we are looking at how we can ensure that health as a right also comes with a responsibility within community members to ensure that one, wash your hands, second, mask, but then we're also asking that when we're asking for those ones, services that adequate water supply within our communities is also there. Services like adequate information services within the hospital and within the community is also there. Haya basi mtazamaji, ndio hivyo. Naomba tuchukue mapumziko kidogo tu, maana ni 31 baada ya saa 1. Nitakuwa narudi muda mchache ujao tuweze kuangalia uchambuzi wa magazeti na habari zingine ambazo tutakuwa naibukia mtazamaji. Naitwa Patrick Kanga, sana bali. Ujambo mkulima. Kwa wakulima wa mimea, sasa tunawaarifu kuhusu kuboresha ukulima wako kwa kutumia irrigation. Fine Touch Africa Limited inawaletea mbinu za kisasa za kutumia irrigation kama vile umwagiliaji wa matone drip na sprinklers. Fine Touch Africa ni kampuni inayo maarifa na inahusika pia na undercover crop technologies kama vile greenhouses na shade nets. Hizi ni mbinu bora vile za kuipa mazingira mazuri mimea yako, kudhibiti mazao yako na kuongeza uzalishaji kwa kiasi kikubwa. Kampuni ya Fine Touch pia wanauza pampu za umwagiliaji, irrigation pumps, pampu za jua yani solar pumps, dam liners, planting trays, sprayers na vifaa vingine vingi vinavyohusiana na umwagiliaji. Katika eneo la Magharibi tunazo afisi zetu Eldoret, Kitale na Bungoma. Kwa maelezo zaidi tembelea ofisi yetu yoyote au piga simu nambari 0724615066 au 0724226552. Unaweza pia kututembelea tovuti yetu ikiwa www.finetouch.co.ke. At Fine Touch, we make it green. Welcome to Afrimaika Hotel Kitale. We offer delicious African food, big, clean and self-contained rooms for accommodation and relaxation, conference halls for workshops and meetings. Customers feel at home while being served. We also have ample and secure parking for all our customers. For an evening out, we have a well-stocked bar for the fun lovers.
Be sure to receive quality service from our friendly and well-trained staff. Afrimaika Hotel Kitale is located along Kitale Swamp Road, just before Seed Dryers, on your way to Endebess. For more information, contact us on 0711 141072 or 0723 916989. 0711 141072 or 0723 916989. Afrimaika Hotel Kitale. We take your pleasure seriously. What about habari njema kutoka NHIF? Sasa kuna bima safi kabisa inajulikana kama NHIF Super Cover. Umepata yako? Hii ni bima safi kabisa ambayo unaweza ipata kwa urahisi. Ni bima ya kuaminika na ni bima ambayo ni ya bei ya mwananchi kama wewe na mimi. Kitu unahitaji kufanya ni kwamba ukiwa tuna shilingi 500 kila mwezi unapata cover, bima ambayo itashughulikia wewe na familia yako. Kumbuka, mambo ni rahisi. Unaleta ID yako, passport photo yako, alafu kama uko na bibi ama uko na bwana unaleta ID yake, passport photo yake, kumbuka colored. Alafu ukiwa na watoto basi pia unaleta passport photo yao na birth certificate yao. Hiyo colored passport photos, alafu una fill hiyo form. Ukisha fill hiyo form unalipa shilingi 500 kila mwezi na bila shaka uko na NHIF Super Cover yako. Unangoja nini? Mimi niko nayo. Na wewe je? NHIF, afya yetu, bima yetu ya kishua. Sisi wa Kenya. Na mtazamaji, karibu tuweze kuangazia yale ambayo yameweza kupewa kipaumbele asubuhi ya leo katika magazeti, na tunaanza na gazeti la The Daily Nation ambapo anasema kwamba alikuwa gavana Kabogo, anasema kwamba Kabogo in 4.5 billion tatu city land bribery. Kesi ya gavana ama aliyekuwa gavana Kabogo, mtazamaji, sasa inaangaziwa pale. Alafu anasema kwamba Tanzania kept COVID-19 data all long. Ministry inasema kumbe taifa la Tanzania limekuwa likiweka data ile ya COVID-19 kwa huu muda wote, mtazamaji, na sasa hivyo ndo wizara ya afya imeweza kuzungumza kule Tanzania. COVID vaccine do not cause infertility study shows. Sema kwamba chanjo ya COVID-19, mtazamaji, haisababishi kutozaa. Basi inakisha tu kwamba labda unazaa, mtazamaji. Sio kwamba watu wengine walikuwa wanasema kwamba labda hiyo chanjo inaweza kwenda sababisha mtu kutozaa na kadhalika kama tatizo na balaa za uzazi. Will as justice system be taught on police after George Floyd case? Since the Derek Chauvin trial, a change seems to be taking root. Sasa anasema kwamba kuna mabadiliko ambayo yanafanyika mara kwa mara kule Marekani baada ya kifo cha George Floyd, mtazamaji, aliyeuawa na polisi. Why court allowed Senator Malala to join Matungu poll petition? Kuna mazungumzo hapa, mtazamaji, ambapo wanasema kwamba sasa kwa nini mahakama iliweza kumruhusu seneta wa kaunti ya Kakamega Cleophas Malala kuweza kushiriki katika kesi ambayo inaendelea kule Matungu kuhusu uchaguzi mdogo uliofanyika kule, mtazamaji wangu. Wanasemaje? Prime Minister cabinet resign. Prime Minister resigns after confirmation of the final results parliamentary election, mtazamaji. Huyu waziri mkuu aliweza kujiuzulu. Tunachotangazia habari za Raila hapa chini, mtazamaji, ambapo wanasema kwamba Raila tuangazie kama asemaje. Sema Raila recalls his last moment. Kuna kumbukizi ambazo Raila anazungumza kuhusu yeye pamoja na aliyekuwa mbunge Jakaya Midio, mtazamaji. Hilo liliweza kuzungumzwa hapo jana, mtazamaji wangu, na bila shaka itakuwa
ni kumbukumbu kwake. Kumbuka kwamba jana ibada ya mazishi ya Jacob Midio ama kumbukumzi za Jacob Midio iliweza kufanyika hapo jana. Kenya gets 44 billion from IMF in new deal. Kenya sasa imechukua tena mkopo mwingine mtazamaji. IMF says Kenya has demonstrated strong commitment to fiscal reform, indicating the government's program will reduce debts vulnerably. Mtazamaji wangu anasema kwamba Kenya sasa imeweza kudhihirisha na kuonyesha kwamba wanaweza lipa zile mikopo, basi wamepata tena bilioni 44 kama mkopo kutoka IMF. Mtazamaji, haya wasemaje hapa? Kakamega MCS pass 16.1 billion budget. Wawakilishi wadi kule Kakamega jana kulikuwepo na mkutano wa kamati. Sasa waliweza kupitisha bajeti ya bilioni 16.1 mtazamaji wangu. Alafu asemaje haya, kuna uvumbuzi pia mtazamaji wangu, ambapo kuna watu wanalipwa kule Vihiga ghost workers earn 32 million every month. Kuna watu ambao wanalipwa kule Vihiga mtazamaji ati shilingi milioni 32. Tukuje Bungoma mtazamaji, wanasemaje? Irate staff block Nzoia Sugar MD from premises. Wakazi kule wakazi wa Nzoia mtazamaji hapo jana waliweza kuandamana wakimzuia aliyekuwa meneja mkuu wa Njala kuweza kuingia katika ofisi yake mtazamaji. Kumbuka kwamba Wizara ya Afya ilikuwa imempa pumziko la miezi 3, lakini mahakama ikasema kwamba arejeshwe. Sasa baada ya kurejeshwa, wakazi nao wakaweza kuandaa maandamano. Kisa na maana hawataki arejee kazini mtazamaji. Ni mengi ambayo yapo katika magazeti mtazamaji wangu, gazeti la The Standard pamoja na gazeti la The Daily Nation mtazamaji. Kwa hivyo unaweza ukajitafutia moja hapo ya haya magazeti ujisomee zaidi. Tuangazie tu hapa tukimaliza ni kwamba new curfew hours hit Lake Region Business Hub, kwamba sasa biashara katika eneo hili la Magharibi pamoja na eneo la Nyanza mtazamaji ziliweza kuharibika sana kutokana na zile sheria ambazo ziliweza kutangazwa za curfew mtazamaji wangu. Haya basi ni baadhi ya habari tu ambazo ziko pale mtazamaji wangu. Unaweza ukajitafutia gazeti la The Daily Nation pamoja na The Standard na kisha baadaye ukaweza kujisomea zaidi ili uweze kufahamu mengi zaidi ambayo yameweza kuangaziwa katika magazeti haya mawili mtazamaji wangu. Nasema asante sana kwa kuweza kufuatilia na kutazama runinga ya Magharibi asubuhi ya leo. Nikushukuru sana wewe mtazamaji, nishukuru tena zaidi jopo zima bado limeweza kufanikisha matangazo haya likiongozwa na Amos Masika, mwelekezi wangu Repa pamoja na Maslini Sikuku katika chumba cha pili. Alafu namhongera pia Evans Oundo ambaye ukitazama pale katika runinga picha hizi ambazo nakujia zinafanikishwa naye hapa studioni katika runinga Magharibi. Saa 7 mchana atakuja Nixon Ocheng. Saa 2 usiku Magharibi weekend itakuwa inaanza naye Nanze Chanji. Mola akiridhia Magharibi breakfast tutakutana tena siku ya Jumatatu. Alafu tutakutana tena wakati ujao panapo majali wa mtazamaji wangu. Ajabu ama nyani kuingia katika msitu mtazamaji ni ajabu. Kwa weekend njema. Kwa heri. Hujambo mkulima. Kwa wakulima wa mimea sasa tunawaarifu kuhusu kuboresha ukulima wako kwa kutumia irrigation. Fine Touch Africa Limited inawaletea mbinu za kisasa za kutumia irrigation kama vile umwagiliaji wa matone drip na sprinklers. Fine Touch Africa ni kampuni inayo maarifa na inahusika pia na undercover crop technologies kama vile greenhouses na shade nets. Hizi ni mbinu bora vile za kuipa mazingira mazuri mimea yako, kudhibiti mazao yako na kuongeza uzalishaji
uzalishaji kwa kiasi kikubwa. Kampuni ya Fine Touch pia wanauza pampu za umwagiliaji, irrigation pumps, pampu za jua yani solar pumps, dam liners, planting trays, sprayers na vifaa vingine vingi vinavyohusiana na umwagiliaji. Katika eneo la Magharibi tunazo afisi zetu Eldoret, Kitale na Bungoma. Kwa maelezo zaidi tembelea ofisi yetu yoyote au piga simu nambari 0724615066 au 0724226552. Unaweza pia kututembelea tovuti yetu ikiwa www.finetouch.co.ke. At Fine Touch, we make it green.